Bon dia, welcome to Job Shop Brava, and we're getting ready to look into the toolboxes here and share a little bit more here at Job Shop Brava. All right, this and this are depth mics is what they call them. Depth mic. This is only example, this is only example, we want to measure that depth. Că vă putem midi aquele fundo. That depth is reported there, and then it reads out here. Now, I don't have a metric depth mic. I have a standard imperial depth mic. Okay. But you will be able to cross-reference through chart or map. É que tem medida de milímetro, Leão. Tem só medida de inch. Então, agora, você quer fazer é conforme eu quero fazer com o uso matemática agora. Medida que eu quero, você vai fazer, você pode medida, você tira aquele ranhura que você quer. Say you're machining up, you're milling your own keyway, or you're making a step. You'll be able to exactly measure that step with this tool. Okay. Se você fazer, por exemplo, uma escada, ou se fazer ranhura, vou poder tirar medida, vou poder usar aquele material para fazer aquilo. Most of the time I have a full set, and then I have one that's just the 1 inch, the small one, because most of the time you're just working small things, but once in a while you get a project. And it's not just the groove. Sometimes I might go to the lathe if I'm doing a bore with a step. I want to measure it deeper. So this one here, you can pull the pins out and change it out and go to the next increments down. A maioria de vezes eu uso aquele é mais usado, mais fino. Para o meu trabalho, mais que te permite mais é aquele mais fino. Mas de vez em quando tem trabalho grande, mas que esse trabalho grande é de vez em quando. Então, se for que eu uso trabalho grande, vou poder usar aquele e vou poder trocar aquele Me knowing metric and you knowing imperial, it's hard to comprehend fractions. Yeah. But you can actually put the fractions to the side. Yeah. Okay. You can. Sabe, mas tem problema entre que medida de mercado com medida de gaveta. Mas é que mais tem com uso de matemática, com fração com isso, porque é de lado. Yeah. Só podemos usar de maneira que com medida. Isso é matemática too. For every 1 inch, there's 1,000 thousandths. Yeah. Ok. Por cada inch, cada inch mercado tem 1,000. And there 1,000 thousandths in 1 inch. Ok. Ele tem 1.000 na cada inch. Okay. Que risquinho disso, tipo milímetro. The Mais pouco milímetro. that 1,000 thousandths is broken down into 10 positions. So there's 10. Yeah. Okay. So each one of these would be 100. Ok. Então, aquele 1.000 que ele tem, ele te dá leão, ele te dá 10. Então, ele te dá tem 10 lá. Mas naquele 10, cada 10 é 100 de contar. Okay. Cada 10 daquele pedacinho é 100. Yes, And then each one of those lines is divided 4 times. E cada daqueles linhas lá, de 0 até 9, é dividido em 4 linhas. Each one of those is 25 thousandths. E cada daqueles linhas é 25 mil. 25 mil milímetros. Yeah. And one rotation of this is 25 thousandths. E volta daquela é 25 milímetros. So é 25 mil. And then
each one of these lines on the barrel is 1,000th. E cada daqueles linhas que desse lado é 1000. So to me, that would be easier to learn the decimal form than thinking about fractions. Fractions will mess everybody up. Da fração de chat e tudo alguém é melhor usa milímetro do que usa fração. Okay, there's one section in his books that it gives you the angles. Okay. Ângulo. Go ahead. Ele te dava ângulo e medidas, tudo lá. And this gives you the tables of the depth and width and all the characters in here. Largura de rosca, tudo. Here would be the diameter in inches, the threads per inch, Diâmetro, grandura de rosca. the pitch inch. The pitch is the center between the crown of the thread and the root of the thread. Ok, ele te dá a medir de altura de rosca. Altura, onde é que a rosca te fica e aquele fundura que ele vai ficar justinho. And the pitch is also from center to center or crown to crown, one full thread. Ok. Thread, Pitch. pitch significa assim, ó, que é fundo, porque aquele fundo ali, ó, com aquele derribo de rosca e com aquele outro derribo, que os milímetros disso é justinho. So, Yeah. yeah. Exato, por exemplo, rosca tem aquele fundo ali, ó. The Já não book, fundo com aquele derribo, aquele que é pitch, aquele fundo ali, ó, com aquele outro fundo que também fica ali, ó, ali a hora de com aquele, onde é que a rosca fica tudo. Aquela parte de derribo, com aquela parte de fundo. this book gives you minor things. It also tells you what drill size to use. So that's the kind of information. I'm not trying to get detail here, but I'm kind of expressing how much information is in this book. Ok, esse tá quanto informação que tem lá, ele te dá o T, grandura de buraco que eu pode usar, grandura de rosca que grandura de coisa que eu pode usar, faca para fazer rosca, tudo que usa, tudo lá. In here, there's a section on V belts and E foi Bíblia de mais. let's say, and I know you're going to come into this. You have a pump, or you have some piece of equipment, and you need a pulley. This will tell you how to machine that V groove, whether it be an A belt, a B belt, C belt, whatever. Yeah. Also, it'll give you, but all the information. It'll also give you the calculations to change the speeds. Aqui. Quando tem bom segundo, que te dá tudo, grandura, que não pode fazer aquela parte de bomba, discurso, e até a velocidade que mostrava, cada velocidade que aquela bomba, até só do milímetro, por milímetro, está explicável, não é? This is pulley inches in diameter, Yeah. and then this will give you revolutions per minute, and then this is velocity. But that's technical forms, but it'll Yeah. also give you the shapes and stuff like that. This book, it'll be the first thing to, you'll have help, but you read, you can find, this is the information here, then it'll tell you what page to go to, and then Okay. I put 2 of these books in here, so there's another one here there's somewhere. another one. Yeah. So and they're different. This is the 15th edition. The one that I use, I think, is the 17th edition or whatever is my favorite. But I have, this thing is all full of markers because I just go, okay, that. Because I need to refresh myself, even Yeah. after 50 years. Agora, como que ela tem que ele é edição 15. Ele disse ele é 17, ele foi aquele 17, ele te usa aquilo como ele te queria lembra, mesmo depois de 50 anos. Mas, naquele livro lá, tem tudo que os que o mestre, se ele tem a maioria deles marcados. Se o mestre, se vai ter nome, tem tudo que os, se vai no YouTube, no Google, no qualquer um deles que tu consiga achar. Aquela também, ok. These, in fact, actually, I wanted to state that oil is your best friend on all the metal surfaces because you have a little bit of moisture in the air. Okay, so always keep a little bit of oil on all the surfaces so they don't rust. The ways are the most important, but the tabletops, the columns, and all of that.
óleo é o maior amigo naquele material. Sempre vou ter óleo ali. Depois, principalmente ali que tem ar seco e farroz que custa criar rato. So, bom ferramenta próprio, tudo que é ferramenta é bom ter no inicial para limpar com óleo sempre. You're gonna put a little oil on here Além de óleo, and then take, depois de limpar. To clean but put oil on here. This is what they call a machinist square or precision square. So this surface here and this surface here and here, they're all supposed to be really precision. Aquele é a coisa que mais usa na máquina, é principal ter ele bem limpinho porque tem num cozinho de farroz, né? Por esse color, aquela parte ali, aquela parte ali. Isso é essencial. If you're in the milling machine and you have part and you put, let's say, and then tight. Aquela máquina lá, se você põe, Yeah. aquela é essencial para o pôr uns quadros. Para o pôr justinho, para pôr, às vezes se pôr No, here's a little bit bigger one, and then there's one in here. Tem mais um ainda. Mais pequenos. Yeah. Usually my things in my box, I make it so that you can grab it, so I kind of like that, so. And a lot of people actually save boxes, and sometimes people put things all the way back in their boxes, but that slows them down on the job. Fica tudo dentro do caixa, e a hora que você mexe é rápido, eu tenho que atirar a caixa por coisa, por isso que ela está por céu aberto. E a hora que você mexe, você fica o pão e você E come che limpa, tu limpi il gomito tutto, tu vuoi con cervello. Tu che le nostre lavare. I'm gonna be letting you guys do your own boxes, I just happen to put things where I could to get them to be here. Because you spread out and No, I things like think that. we're gonna keep it the same way it is. So that way, Zavro como não pode pôr daqui no creme, fala não, melhor creme não te deixa lá, nem But the way I put it may not be the way I wanted it, okay? So, às vezes eu pôr maneira que nos panos, I think we just keep it the way it is. Not everything, a lot of things are by eye, and this is a surface gauge, and most, this was like some of the first measuring tools that they are. You can use this on the mill, and you can use this on the lathe. Okay. I have actually used this with the 4-jaw, and putting it down over here, 4-jaw here, and then I can put this to my edge. And I eyeball until that's running true. Aquele é uma das primeiras ferramentas que se faz, é o mesmo curso que não usa dele, mas vou poder usar na mel, vou poder usar às vezes botar polo, com o olho botar a roda, até que apanhe aquele risco que vou querer, aquele redondo que vou querer. So, por isso que ele manda, que ele traz aquela tampa. Also on the mill, you have a part in there, and you've been let's say you have 4 pieces, and you machine down, and then you have a level there. So you set this to the first part, and then your next part goes in there, and this gives you reference, because this is on the precision table. Hoje, aquele é o modo na mel, se tem por exemplo, 4 peças. So, para perder tempo, botar linha só com botar linha, aquele lá, aquele peça, é só botar para trás. Aquele outro peça entra, bota a linha, aquela peça, é só a linha a peça. Não vês de busta de bem linha 1, bota linha com aquele ó. Quero tudo 4, bota linha só com aquele ó. Pronto, já está, é só tirar. A very good reference tool. Ele é bom material também. Also, these pins, they're a little hard right now. Okay, there's one right there. They actually are made to push back and forth. They stay in there, so you want to get them freed up with some oil, WD or what. But these pins will also let you go with the edge. So that if you wanted to put this here and scribe a line for height. Aqueles doces que eles ligam, existe também está bem, meio sangatado um cozinho, mas meio se spray um cozinho. Aquele, por exemplo, a hora que você está naquele
Naquelas linhas lá, botar cá com aquele 12 ligou que botar pôs. Se o querer correlação, Uma graninha. botar pôs, ele fica a bola justinha. Ah, ok. Yeah. This also, you can move and tighten this, and then this is fine adjustment. Ok, vou poder mexer aquele mudar, agora aquele que te faz aquele ajustamento final. Lá naquele mais pequenininho, tu ajustar aquele ajustamento final. This is a very good one. Aquele é bom material, bom ferramenta. This is a set of radius gauges. Digo, This radius is the same as that radius, that radius, that radius. Okay, and Yeah. the size of this radius is 11/64. aquele lá é de moldura, ele tem 3 ou 4 às vezes maneiras que vou poder usar. E ele tem número com grandura na ela, né? Mas que ligou, essa grandura, esse lá 11/64, por exemplo. And they'll have each one of these. Yeah. On a chart, if you, I know I said forget about fractions, but if you want to know what that fraction is in decimal, you look at the chart and then you know just a decimal in your head for Se that. eu querer fazer também, vou poder usar a fração ou decimal para poder saber mais ou menos aquele ângulo que eu quero usar aquela coisa. This is good to reference what you're duplicating, and then when you go to machine, sometimes you're machining and you're shaping by hand. Sometimes machine, you make straight cuts and it's auto, but sometimes on a radius or something, you take a smaller tool and you hand shape that. You like a potter's wheel, Yeah. you know, and then you check like this. Modo que esse cozinho pequenininho, por exemplo, às vezes não te faz modo aquele redondo, não quero fazer com mão. Com mão assim, Yeah. mas é que sei aquele. Então, com aquele, vou poder usar aquele, que vou poder usar, vou poder daquele. E tem que vou fazer aquele mundo, vou te tornar para aquele, para o espia, vou ter certeza, mas já dá aquele meia luz assim. Yeah, radius and radii, Yeah. both inside, outside. Dentro e fora, yeah. Aquela é uma que fica assim. Que lá é essa ferramenta. Sim. Nós eu pus no corte, basta o dia fica quase ele já está aí. Não. Esse tem tudo com os que eu tenho e para vai ajustar. Do you have like small bearings? I want to measure a small diameter, something around 1/4 inch, and then maybe something about 1 inch, maybe like a bearing, ball bearing, or a bearings that you have an old one, new one laying Yeah. around. Yeah. Okay. Regulamento que o grande pequeno. What I'm going to do is that something with a small hole, Yeah. around 1/4, maybe I say 6 millimeter, something like that, and then maybe something about 25 millimeter. Aqui, Okay. Yeah, that'd be good. This is what they call hole gauge. aquilo esse nome é hole gauge. This tool, Yeah. as you tighten this expands. Aquela tabre. Tipo medir l'orgoglio. Yeah. Yeah, okay. So you put it in bore, and then you go this way here. This is high, opposite of split line. Yeah. Okay, so you bring it out. De repente outra trabalha. Yeah. De repente tu põe medir. Yeah. Dá que medir exato, não? Yeah. Tu tem que mexer. Piata. Okay, about that feel. I want you guys to all feel that. É por assim que ele fica. Toca, não toca? Toque, não toque. Cozinho de fudinha só. Yeah, okay. Yeah, just barely touching, barely touching. Elijah. Porque Então, me tem que fazer. Okay. You want this? Okay.
praticamente, só para que fique próprio justo. Yeah. Tem que ficar com folguinhos. Okay. Lots of times when I was learning, and also whenever we're in a big shop and there's always friends around or other machinists around, and you're making something that's supposed to be, you know, you'll ask your friend to come over and measure. Now, everybody has a little tiny bit different feel, but you still combine them and feel what diameter this is. E quando eu te prendeu, eles eram muitos. Então, ele está a falar, por exemplo, vou medir. Vou te medir, o tempo, de maneira. Mas é bom que vou medir, que ela bem sentir, mesmo bem sentir, ela sentir-se igual. Para comprovar, cara. Além de cada um de nós tem nossa maneira, só às vezes ele te mestra um cozinho para tira, às vezes mestra um cozinho para só se cada um de nós apanha, não te sinta bem chega naquela conclusão que não quer. It's always better for everybody to confirm the same. É melhor que tudo confirma antes de vou fazer, se eu quero para sair perfeito. Sometimes we'll take, we did that. I wouldn't hand it to you on how I said it. I would undo it and let you set it. Ok, então é que fica com aquele. Ele te desfaz, ele te dá algo, vou fazer a boa. Vou sentir. Okay, because we don't want to just agree on the same thing. We want to get the real feel. Nunca quero confirma só para mo já fazer, se confirma. Não, já antes de fazer, vou fazer, Foi de igual. Vou confirmar. Okay. Confirma. Everybody holds the micrometer a little bit different, but I actually, if it's a small thing here, I like to grasp it like this so that I got the good feel. Cada alguém te aguenta aquele coisa de semana. Mas ele tem que é pequenininho e ele te quer aguentar o som. Que ele é para mim, digo, para aguentar o que ele me diz agora. Now I'm trying to replicate that feel that I felt when I had it in the bore. Ok, esse te tenta fazer o mesmo que ele sentiu, para bem sentir, para molhar, te vende algo medido. Ok. Que ele te vende algo medido agora. Um momento, só. Across this way here. Almost one side almost always touches and pivot off one side. Lado sempre com esta, então fica mais pegado e lado fica mais folgado. Okay. That board now is that dimension. That's how you find out what that dimension Aquele buraco que ele espia, a dimensão daquele buraco é aquele medida de lá. Não, olha lá. Ali. Mas o 5, 6, 7. Aquele que é a dimensão daquele. 7 milhões? Yeah. 7 milhões. 7mm bore? Yeah. Yeah. Quase 7, Yeah. cozinha. Almost 7. Yeah. Well, because you have rust. Yeah, para me botar no ferrugem. Ah, ok. Yeah. Se essa limpa, ele tem que dar a medida justinho. Yeah. You can feel. But if it's really clean, it gives you the exactly Yeah. measurement. Yeah. Tem milímetros, vai ficar tem ponto, tem nada. Yeah. Tem que ser. Medida tem que ser justo. Yeah. É que poder fazer cozinho. Na hora que eu me pôr a peça, vou mandar para a catedral. Yeah. Okay. Now you can feel. Não, ela sabe para fazer. Ok. Ela é para fazer. Não, ela sabe Me peguei de mania. Fala, me peguei de mania. Não quer ser maneira. ser yours his way. Okay. See split line? Always. This is the diameter, not this. Okay. This is. Diâmetro, aquele rato sempre tem que ficar para baixo para ele. Ah, eu percebi. Yeah. Se ontem no papel me botou uma flava por ele, mulher no WhatsApp. Mas será que you know, 42? Não tem que mexer. Here, try it. Tem que vai chama aí. Modelo sim, modelo. Ele é bonito, ele é bom. Eu experimento This finger.
And then you push it here. Vai, tudo bom. O controle. Sorry, left hand, huh? Yeah, there you go. There you go, down to the pump, okay, and Ok, then, sim, já see, now? Sim, mas tá pra Yeah, that's better. Não mude. Ele não estava experimentando na casa com ele. O mesmo que eu vou fazer ali que eu tenho que fazer lá. Yeah. Minha faz bom, mas não faz bom. Aquela coisa, olha. Às vezes tem que fazer um para baixo. Ao contrário, fica ao contrário. Para mais para dentro. Você de... Feature, né? Você de... Olha, você. Sim, mas pouca sedulação de tráfego, doutor. Ao contrário. You gotta be comfortable and relaxed. Yeah. You know, so. And this is something that you keep you get it day by day, you know. You will get Practice. more accuracy with the micrometer than you will with a caliper. Yeah. Não, não, aqui fica. So you gotta, the split line's gotta go that way, yeah. Depois aquele CVD tem que locar para pegar aquele medida, depois tem que locar aquele CVD. Look at them. You're giving me 7. Okay. Yeah. See, because let's say we're repairing an armature, and you're doing the bearing surface. Yeah. This is how you get that bearing to fit that armature perfect, because your material is gonna be fatter, so you're machining it down to size. So you got to work down, Yeah. so you're feeding in, Yeah. you know, and knowing that. And now that you have this working here, very nice. Yeah. You'll be able to switch. It's in inches now, Yeah. but you can switch it to millimeters anytime. Let's Eu just say. estava moando com ela está tudo fácil. Rolando de mim. Não, não estou falando nada. Tu fazer tudo. Calma, Deus. Você está moando com ela se dá a medir. Que é por fazer. Eles fazem muito isso, fazer naquele de madeira, fazer aqueles caras de cana, mosca, esse rodão. Não, mas espera aí. Só que é ferro cheio. Ela se dá de maneira como que tu fazia do número. Por isso que se dá tudo medido. Now see here, if we're gonna go to 7 millimeter. Mas vai 7 milímetros. Cada de baixo vai ser milímetro. Okay, that's like 7.1. Very hard to hit the points of the É millimeter. difícil para It's conseguir. very hard. Okay, É so difícil para conseguir 7 that's justos. in that would be your decimal, 276,000. Que exemplo decimal? 7 millimeter. So 7 milímetros. you will be able to compare very Yeah. easy. Ele é só para controlar milímetro. Aham. That's millimeter. Que é o milímetro. Agora, Millimeter? yeah. Inches. Inch de riba e milímetro de baixo. Yeah. So, and you can set this for 0. 0, Okay, you can also set this for -0. menos 0. Depending on how you want this to go, plus or Para minus. dizer para riba ou dizer para baixo. Minus 0 quer dizer baixo de 0. Se meter, And then we come back. menos 0 tem que ter aquele ponto 0 que ele vai marcar para ele. Agora você não se vai naquele. Sei, tem essa coisa. Aham. Ela corre para lá. Oh, right on the money. Ok, sim. Okay, so either one. Yeah. Inches, or is it? Excuse me. I did that wrong. This is inches, 700 millimeter. So Yeah. that's 17.78 millimeter. That's 0.700. Yeah. Okay, that would be on. Oh, right, my face, huh? The 700. 700. Yeah, let's go back here to. So you got 700 right there. Okay.
17.78 millimeters. Ok. E daqui estão 700, That's a te 700. dá o 17.70 milímetros. Yeah. What I'm saying is that 700 Yeah. is the same as 700. Yeah, ok. So this would be 700ths of 1,000. Because you know the whole inch is 1,000. Yeah, So we're 700,000. ok. Aquele é aquele inch completo, ok? Então vou apanhar aquele é 1.000. Agora apanhar 700 lá, na sítio apanhar 700 milímetros. Então aquilo te dá 17.80 milímetros lá que te dá. It'll be the same on É o mesmo curso e all of these. This is Yeah. actually é o mesmo curso que tudo que Está a lá. medir o rolamento mais grande. Que lá é para Yeah. medir que é mais grande. this here is, I think this is a 4-inch. I got scales here somewhere. Where do I got them? Okay, right here. Chega pequenina. Okay, this is a 6-inch mic. So you got, oh yeah, that's the other one. I didn't give you one with 100s on it. I should have put one in here. But I mean, I might have one. What's this? This got, I think this got hundreds on it. Is it? No, that's those are all fractions. Those are all fractions. Yeah, and this is 30 seconds and 64ths, and these are 1 inches. All I wanted to say is, you have this increment right here, Yeah. measuring depth, the same thing as measuring the outside diameter. Ok, aquele é para medir diâmetro de fora. Ok, esse é uma. Aquele é para medir de dentro. De dentro. Diâmetro. Yeah, Yeah. yes, Aquele é para exactly. medir lá de fora. Exactly. So we probably want to, Tudo equipamento. A ver nos dias de rolamento está bem no fixo sensor. see, I still hold it, I always kind of try to keep my fingers so that I have 2 fingers. Yeah. So you kind of rest it this way. O rosto, o Yeah, if I have to get out of it, I even go down to my pinky. But the main thing is you're almost always pivoting off of the Yeah. handle. Sempre de chegar fulinho. Okay, and then this one here, a little lock this way. Some micrometers have locks, some do not. Yeah. Tem uns que te bloqueiam, mas tem uns que cada bloqueia. And this is 1 to 2, so that's 1 inch, 856 thousandths. Ok, aquele ele é 12 inch. Ele é 1 até 12 inch. Então nesse marca, olha, esse 1800. 856 thousandths. 800 e 800 Mm-hmm. and 800 e Yeah, 800, and then each line is 25, 20, and then we have 7 over. You know, so you got 50, 57, 56, 57. It's in between. ok, dá 56, 57 milímetros. But you can feel. Depois de sentir. Para molhar, se dá 8 pontos algum curso. Cada um de que esse traço é 25. Depois esse vem dar fração na sítio lá. So, ele te dá a 50 e tal. Ok. Não, niks meer. Still it's kind of rusty, but Oh yeah. é porque ele for robusto também. Yeah. Robusto. If I was Quero só ter uma I ideia. would take Yeah. a piece of sandpaper and just try to get the surface condition off, and Mas, then em geral, ele te põe pedacinho de lixa d'água, te Passa limpa, nele. e é para poder limpar. A parte não entende, sabe? Yeah. E normalmente quando tira o rolamento com estragado, é que a distância está novo. Yeah. And mostly, yeah. And mostly when you take the bearing now,
they usually clean and stuff. So Yeah. yeah, but still, Yeah, I'm not, yeah, I was only, referring to either machining the bore for the Okay. bearing OD Yeah. or the shaft for the ID in there. The bearing quality or cleaning the, up the OD is the outside, right? Yes, OD and ID. ID is Oh. the inside. Outside diameter, inside Inside. diameter. ID, Então, OD. Ok. Que ele está lá de fora é OD, de dentro é ID. Aí, ok. Inside diamond and outside diamond. fora, né? Yeah, dentro com fora. We would call this the width. Agora Yeah, grossura agora. suma width. E grossura? Yeah. Grossura agora. E faz uma que consiga para medir. Grossura. Eu olho por. É tá se buscando. Now, to find out the inside of that one, this one here we use for the little one. Yeah. These are called snap gauges or telescoping gauges. Okay, and that's because This chama they are spring loaded. Yeah. Okay, now you got to find one. This is too big for that one, so you Agora ele é para medir mais grande. okay. It's play. Okay, so I put it at angle. Yeah, to pôr na. Yeah. And a little bit of tension. Yeah. Little. This is like a collet bar. Ok. Ele é modo colar. Tu tem que pôr se eu pôr se a graça aí. Eu tenho que pôr um bocadinho embaixo. It will allow it to come down, but it will hold the as you're going through it, it will bring it to the smallest diameter. Ok, conforme tu leva ele te vai para diante mais pequeno. You pull it through one direction. Ok. Vou ter que puxar porque depois que vou pôr, vou te baixar, vou subir porque é uma direção. Porque a parte onde é que te mexe. Now that is the same size as that bore. Que ela agora é o mesmo grandura de dentro. De dentro. Yeah. Agora. Okay. So that is a 20 millimeter. 20 millimeter bore. Que ela é 20 milímetros. De dentro é 20 milímetros. Ok. Ok. You want to try here? There you go. Ah, ok. Ela faz desde o início. One straight push. Oh, not tight enough. Aperta mais. Eu vou puxar para lá de trás. Eu não quero medir. Tem que ter medido, tem que puxar reto para trás. Check it with Mike. Eu vou espiar agora. Yeah, pretty close. You know, one he's one 1 millimeter. yeah, not 1 millimeter. So it's broke down into 0.1 millimeter.
Ok. You know, I mean, he's real close, yeah. Mas eu percebi a perna, se falta, subiu But there's ponto. rust in here, and he might not have hit, you know, either way. Como tem ferrugem, às vezes é que te dá aquele Each of you go ahead and try that. suplemento. My God. Abrir. Esta navegação. A lot of machinist measuring tools are a feel that you learn to, or you acquire, Yeah. okay? A maioria de que esse trabalho lá, vou-te aprender no dia a dia. Depois conta. But it's very important to go in straight line, Ok. one time. Yeah. Não, é bom fazer só um bes, que fica também cheio de chão. Bes. When you're putting it in there, sometimes that cocked angle, Yeah. you don't want to go too far, but you don't want to go too less, because you want to pick up idiosyncrasies. As you draw it through, that thing automatically finds its way. Yeah. Tem que pôr, sigo, vou começar a pôr muito baixo nem muito alto. Mas tem que pôr mais ou menos, tipo bem, ele te põe aquele diâmetro. Agora te levanta um vez que ele fica lá justo. Yeah. E é também através que é que também que te põe calo com ele no dia a dia. Ah, ok. Yeah. Eu tenho que encontrar Dani. Ok. Agora vou medir. Aquele é um ferramenta que estou usando na empresa para medir a grossura de fio de bobinagem. It's better to have one hand control the micrometer so that you've got it in there. Num que vou regular o Sim, bes. com todos os sons, já casado. Because if you're using the same hand to go back and forth. Ah? Puxar lá no aperta agora. Puxa ali? Sim, tem que ficar com o dedo, pegar com o dedo. E se aperta agora. Ah, ok. Assim. Change tool and measuring instrument. Já muda. Deixa eu mostrar, não, pega aquele outro, não. Ela sabe, se vou usar assim, que vou poder usar aquela parte lá, porque ele é Assim ele tem que ficar, né? assim, que ele tem que ficar ali para aí, Assim. agora, vou lá, Yeah, nice. Que levo a tua experiência durante o teu tempo de trabalho, é ter a experiência de manuseio. Sim. A lot of experience, a year, Uh-huh. agora que te rodo, Yeah, nice. Ok. You close to 20 millimeter? perto de 20 milímetros. Sim, ainda consegui hoje igual vista de grande coisa. Yeah, a little. You measured it just a little under, or a little over. Milímetro yeah. menos que do. Yeah. Ah, ok. Deixa eu cantar essa lá. Yeah. Uau, 11 horas. Boa formação. Imprimir rolamento é um trabalho importante. Muito importante. O rolamento estragado, fica de sticker, o rolamento. Você quer igual. Havia aquele rolamento muito mal na bicho, Mas ele dura nele, ele já tem que These really are all considered right-hand mics versus left-hand mics, and they do make both. Oh, okay. And I'll show you why it's right-hand mic and left-hand mic. Very good, huh? He's right on the money. Maybe just a whisker right there. Yeah, Okay. right there. Yeah. All right. E foi como tem dois tipos de rolamento. Um de esquerda e um de direita. Yeah. Tem um de esquerda. This is a right-hand mic because you hold it in your right hand because its measuring is to the Não, eye. exato. Também que lá tem um de direita e tem um de esquerda. Alguém de If I esquerda. hold it in my left hand, Yeah. it's on the other side. Yeah.
the mill takes this collet. Yeah. This is called R8. 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 Okay. 3 oitavos. Okay. All R8 collets go with this machine. Yeah. Cada vez tem esse tamanho. Ah, ok, confundi, entendi. Yeah. This is called 5C. Que ele é 5C. Okay. So they go with this, and Ele é para tudo. Aí que eu tô Aquela. and I'll show you how to set this up as well. Eu te mostrando como é que devemos pôr aquela.